The firing incident at Netaji Nagar in Bishalgarh has reached the assembly. Last Saturday evening and late night, a group of miscreants opened fire at the residence of contractor Anup Shah, demanding rupees 50 lakh. The alleged mastermind of the incident is local miscreant Ranbir Devnath. On Monday, during 0 hour, Congress MLA Gopal Chandra Roy sought a statement from the Chief Minister on the issue. He expressed concern over rising gun-related incident in the state, citing a recent firing case in Jampujala followed by this incident in Bishalgarh, and demanded a response from the Home Department. স্যার মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি একটা আর্জেন্ট ম্যাটার এখানে বলছি। বিশালগড়ে নেতাজি নগরে শুক্রবার এবং শনিবার কালকে সকালে 4 রাউন্ড গুলি হয়েছে। এটা একজন ঠিকাদার শ্রী অনুপ কুমার সাহার বাড়িতে। এই নিয়ে বিশাল আতঙ্ক বিশালগড়ে এবং সারা ত্রিপুরাতে আতঙ্ক সৃষ্টি করছে। এই ব্যাপারে কিছুদিন আগে আমাদের একজন বিধায়ক তীব্রমতার ওই জম্পুজলাতেও একটা গুলি হয়েছে। এখন তাইলে আগ্নেয়াস্ত্র ঝঙ্কার চলছে ত্রিপুরাতে। এই ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কিছু বললেন কি? In his statement, the Chief Minister said the case has been registered at Bishalgarh Police Station. He mentioned that Ranbir Devnath had a long-standing relationship with Anup Shah, and after the incident, the accused parents visited Shah's residence expressing concern. Initially, the investigation was led by SI Mithu Shah of Bishalgarh Police Station. Later, an SIT was formed under the additional SP of CPIM district to carry forward the probe. The Chief Minister also noted that the accused has multiple prior cases registered against him and reiterated that police have been directed to arrest him immediately. 2025 BLG 024 dated 27/3/2025 এবং তার জন্য চার্জশিটও দাখিল করা হয়েছে। বিশালগড় PS কেস নাম্বার 2025 BLG 51 dated 17/6/25 সেটা তদন্ত চলছে এবং বিশালগড় PS কেস নাম্বার 2025 BLG 082 27/8/2000 সেটারও তদন্ত চলছে আর্মস অ্যাক্ট শুদ্ধ। এই হচ্ছে মুদ্রা বিষয়। এখন যে বিষয়টা আপনারা বলছেন এরপরে যা কাউকে আমি তো বললাম যে এই অবস্থার জন্য যদি দোষী মানে ওকে ধরার পর দোষী সাব্যস্ত তো কোর্ট করবে, কিন্তু ধরার ক্ষেত্রে কোনো অবস্থায় আমি যা নির্দেশ দেওয়ার আমি কালকে দিয়েছি। Following the Chief Minister's statement, CPIM MLA and Assistant Parliamentary Party Leader Shyamal Chakrabarti raised a point of clarification. He alleged that the accused is involved in multiple incidents in Bishalgarh and has several cases against him, also claiming links with a leader of the ruling party. He expressed deep concern over the matter. Bureau Report, Fact Finder.